most of you who are serpentine in your attitude, you proclaim Biafra, but indeed you're working for Satan. You are working for devil. We know who you are. We have defeated them before. We will continue to subdue them. These are the agents of darkness. They remind me of Opa Biasikan. Even if you ask Ifa Jonaden, if you ask him, he will tell you, oh, what I'm doing is for the betterment of our people. He fought against his own country. He betrayed his country. And he failed in the process. If you had asked Ken that we were in those days, he would tell you, oh, I'm doing this thing for the betterment of Ogoni people, for my people. But today, they are one of the poorest in that damnable zoological republic. Why am I saying all of this? I'm warning you that there are those answering Biafra. They are doing the work of the enemy. I also have sent them. Some of you are so gullible and so stupid. You are blinded by jealousy, envy, and greed that you cannot see very clearly. But here we'll let you see very, very clearly. These people will come and tell you we are doing Biafra, as if Advocate did. But none of them can proclaim, none of them can declare with any degree of certainty their ordination by heaven. Our own is recorded in diary. How we came to do what we are doing today. Beyond every conceivable doubt, I can prove it to you that Chukwu Okike Abiyama asked us to come. That only him determined that we should come. That is why we preach this gospel in a way that the ordinary mind cannot fathom. You need to be vibrating in spirit to understand the essence of what we are doing. If you are not called out to do this very work, you cannot understand who we are or why we are here. Yeah. The devil will continue to fail. They have sold you before to Awasa Fulani. That is why you are slave today, asking us to redeem you from the mess that you're in. They have come again. Awasa Fulani. Awasa Fulani. Okay. They are raising your children. They are answering Igbo names, especially Igbo. Okay. They are using them to try to distract you. They are using these very people to try to destroy the work that heaven is doing. But I welcome them. At least, they remind us of the pitfalls of complacency, if not for any other thing. Anytime there is light, it is followed by darkness. There will always be evil. Even in your body, there are some microbes in your body waiting for you to die. From the day you were born, they have been with you. They will never go into action until the day you stop breathing. Their job is to devour and to decay the skin, the flesh. That is their job. They are in your body as you're breathing. There is no problem. They are all fine and good. They are there, pretending to be normal, healthy cells, and of course, other forms of a microbe or bacteria or virus, as the case may be. But their job only commences the minute you stop breathing. They go to work. Their job is to make sure that they decay the flesh and render you a meal for other lesser animals. That is what these people have come to do. If you are so stupid that they convince you, then you are finished. You will join them in oblivion, in irrelevance. Ask those who tried us before. Today they are insignificant. Totally insignificant. Greed, envy, and jealousy are part of the three deadly sins that you abhor. You possess them, you can never progress. Ask any society in life. That we are telling you this very evening because we are entering a very critical phase of our work. Our work is unending. It is continuous. We are relentless. We are formidable. Nothing is going to stop us. It is inconceivable. Doesn't matter how you falsify census figures. It doesn't matter how you manipulate the wish of the people. Exactly. We speak the truth. Because the world will know that this is Radio Biafra. We are not like any other radio station. We are exceptional. This is Radio Biafra. We don't have sister station. We don't have brother station. Do you know the reason why? Because our Fulani is clever. They are being advised by our mortal enemies. They know who they are. To confuse as many of you stupid idiots as possible. But thankfully, they have not been succeeding and can never ever succeed. At all. They will never ever succeed. Before they come close to us, we will pull a wonder out of the heart. It's impossible. Exactly. Nobody can do what we are doing. We give you the money to go and try. We are not being arrogant. We are just being factual. Yeah. You cannot do it.
unu nọ n'ife gịnịkwa? Unu nọ n'ife awalida nwa Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Abịa m jam all this thing today in tear say ọnụ ka m na-anọ mgbe o kwuru maka disi Igbo Fulani na-aza afọ Igbo. O kwuru ehihie. Mgbe o kwuru ya dị m shock because emitibe m ya before. Wee ma na anọ na good track. Until na enwe ike iseparate disi Igbo Fulani n'etiti anyị. Ụmụnne m, mgbede ọma, unu ewe n'iwe. Kekonume, ekene m ndị chi ebe nna, kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube, kene Chukwu okike abịama. Our leader Maazị Nnamdi Kanu prepare anyị ọfụma, and I hope that na anyị nwa n'onwe anyị ya dị njikere. Ọ ya ihe nna ya ụmụ ndị Igbo, let us be strong and with one mind. If you can come together, ọwụ na anyị abịa together, ọwụ na anyị abịa together, ụmụnne m alụ ya eme. Sọnsọ ya ka nna ya ụmụ ndị Igbo ka ha mee understand. Sọnsọ ya ka na-eme nna ya ụmụ ndị Igbo ka ha mee understand. If they can, ọ na ndị ụmụ ndị Igbo nwee ike ime understand, were ya as challenge, ema na ya na in fact anyị gbawara ụzọ ya na-aga na ọ nwere anyị nwee ike ime nwunye. And bika mma na-ayọ ya ụmụ ndị Igbo everyday, because nwanyị ji so ụmụ ndị Igbo na unu n'anya ọsọ nsọ anyị nwa na fight njem nwere ọnwa. Oliver, thank you. Sọnsọ anyị nwa na fight njem nwere ọnwa. Sọnsọ anyị nwa ndị na fight ya na onwere ndị ọzọ. And anyị kwesịrị ịdị very strong. Ụmụnne m, anyị kwesịrị ịdị very very strong. O nwere ụzọ ihe na ofu ihe chela anyị n'iru, ụzọ ihe na-abọchila anyị n'iru. I mean to say, ụzọ ihe na-abọchila anyị n'ihu, either Biafra or no ndị Igbo. Think about it. Mma na ebe a na mma kwefere akwa, mma na-ebi steady. Unu na-anya ife na-eme kịta, onye ndị na-asọfa, ka ndị na-epe the price, onye ndị ka a na-egbu ọkwa ụmụ Igbo. Ndị nke ọzọ na unu si na dịka one of our brother kpọrọ m na phone today, sị m malaka na ife a na-ekwu ka malaka eyi esi bụrụ evangelism gbakwuwe ndị coastal region mere evangelism yọọ ha chịwakwuo ya ọchị chịwa ya ọchị chịcha ya ọchị zi ya nnaba ya agafego this stage. Na stage ya nọ kịta ada na ịdụ ndụ ọ na ịnwụrụ anwụ. Ọ stage ya nọ na ya kịta. Ndị Igbo ada na anyị niile standrị dụ ndụ ọ na anyị niile ekpochapụrụ mechie the door, enyeghị enwezi ihe dịka ndị Igbo again. Anyị chuzuo ka anyị wezie ofu, mana mụ nwa nwere ka anyị nwewe ụmụ ndị Igbo kọntinu ka afụfụ nna anyị Igbo tara hapụ na ya n'iyi, ka ọ dụzie ka ụmụ ya anyị niile anyị awụrụ mmadụ. So n'ọnya onye anyị agba mbọ gbasie mbọ ike iji make sure that na anyị kpochapụ ha anyị ka abịbịa mbara. Now before m bido ya wu njem nji bịa, enwere ihe nchọrọ igosi unu. Before m bido ya wu njem ada ndị gboo jiri bịa. Nenu nwoke a na-agwa unu maka ya. He's here. You know, in this world, onye ọna sị na ụmụ ndị Igbo ayade, onye ayade. Onye ọnwụ na Nigerian government use against us.
If on a melody person, I didn't a belly aqua because saw you wish I am 1 woman debo. Get to can on only for this man of under watch by this man. Get on the con only open here. But singly here, I really talk to him. A full complete program that day because I was mad. But no, he won't cast no. Here, prayer. Afọ. Anyị bịara ụbọchị afọ mgbe ụbọchị afọ bụ ụbọchị ụra asị ga eji akpa nri. So anyị bịara ka anyị nye ụra asị niile anyị nye ọjị gwakwa ya ka o wee nwee ike ma mistake ndị be anyị na-eme mistake ndị be anyị na-eme ndị be anyị na-akata obi ndị be anyị na-akata obi mee something ha mmadụ na fa ya emenwu onye nwe the problem onye niile ka a na-etite na agbọghọbịa onye niile ka etitere n'ikorobịa onwe nke a na-emete n'ike site n'ike ikorobịa nwee nke a na-emete site n'ike agbọghọbịa nwee nke a dị emetụ ya don't go there. Ọ bụ eziokwu na chọọchị batara be anyị mebisia ife ebube Igbo ji dee ebube mana ha emebisighị ya because the only thing ha need wo go ije that person n'ebe ha nọ sa na anyị dị sorry gosikwa na yes na anyị dị sorry mana ụmụ ya ya emezi ijizie because of na iwedo ha n'obi ha gbazie anyị nkịtị werezie ya gwuo egwu maka na okwu this man okwu maka ụlasị ụlasị awụla obere mmụọ ụlasị so na nnukwute mmụọ Igbo ji dee ebube mana o jizie afọ ụlasị were na-egbu ụmụ ndị gboo were afa mmụọ a agwara m ya si ya mbọsị o mere ihe o mere ebe a na o mere highest mistake na ndị wọchara m daide agwara m ya si ya na ebe a ka i gburu onwe gị wee gụọrọ ya date agụrụ m ya date si ya ngwa ka anyị n'ezi anya because na disi mmụọ a ga-emegide gị na imere serious mistake ịkpọ ndị bụ egbe ịfụrụ aka na akwa akafa bụ ụsọ nsọ bala ụmụnne gị na ọnwụ na onye awa onye Igbo jee kpara sị na ya nọ n'okwu mmụọ ụlasị uche na mma na mmụọ ụlasị ka ọ nọ na ya kama o ji nwere ike jee ebe ahụ jee ṅụta ya kpụta ofu osisi nata dobe na ụlọ otu rọbish dobe na ya na-akpụ ya mana hence na o mention the name of that mmụọ the repercussion will come. Mbọsị eyi eme ya ihe mbọsị nke o ya amadat na ya agba ya ọtọ ndị agbara ya ọtọ gịnụ ntị ibutere anyị ihe anyị bute anyị asị m nke ha ya akazila ya aka ya amakarị mma ha ga-agbara anyị ọgụ nzọpụta and nzọpụta ọgụ ha bịara agbara anyị doro m n'anya n'ụbọchị taa tụrụ na ọgụ nzọpụta ka ha bịara agbara ụmụnne ha ọ bụrụ n'ụtụtụ taa ka m matara na onye mebisiri obodo a na-akpọ ilu bụ gentle lion abi amabụrụ na ọnyanwa mana Chukwu abịa ma Chukwu okike onye kere n'igwe kee ụwa ka anyị abịara n'iru gị n'ụtụtụ anyị wee sị na onye a mebiri obodo anyị bụ anyị sị na isi ya ka anyị chọrọ anyị enyego ụra asị isi mpi nye obi ebile na ihe a chọrọ na-abụzi isi gentle lion and ihe m chọrọ isi ya bụkwa from now till this month ending ọ gafe ha. You see ebe aka nna onye that betting I really bet him that day this program man o nyere onwe 1 month iji wee nweta isi gentle lion because this gentle lion that guy and may God protect him. Everybody need here. Onye ọna chọrọ isi okoka anyị jikwa mekwa program chọkwara isi jụọ ndị a why ha ji na-achọ ndị isi ụmụ our angels mana ha dị achụ isi ụmụ ndị Fulani na-egbuchasị ụmụnne anyị n'ime ọhịa nobody na-ege ntị o jibukwa egbe number 1 o mere oganị o mejọgo mmụọ ọ nọ n'okwu banye kpọ ndị vu egbe je that place na-ege ntị ị na-anụ mana asị m bịa ebe a na ihe ọbụla ngwere nkwu na ọ ga-abịa na mmezu eburu m ụzọ jee Eagle Square na Abuja sị let there be peace ewetụzie m bịazie obodo na mmewuo peace na obodo ma na peace ga-adị all over the world ewedụ na ije na ọtabe nna m bụ ụra asị wee sị na ihe niile na-achọrọ peace ebe ọbụla ha nọ ihe niile mebiri obodo anyị bịara wepụ peace nọ na ndụ anyị nye anyị pen ana m ewere their peace today ana m return that peace back to my land ana m return that peace back to Nigeria. ọkụ nkata obi and also na 1 month ọnwụ na ya enwetaghị isi
gentle lion. Ya yosumala no last beye ade aroro not to last income. Ade aroro. Ezianya. Eze na ebe ọnụ. Eze na onye ebe ọnụ. na ndị plan ojento for Nigeria no dịka Igbo na mma isi jento ịchọkwara ni efe ka ngwa unu nke bụ eziokwu ebelivu na ndị plan ojento for Nigeria no dịka wee mebie ala Igbo because ọ esi na-edere dịka otu nsi wee na-ekwu egburu Humphrey na ndị ọzọ sị na nwere ya na mụọ na-enwe m isi jento isi na-edere renụ akụkọ ụwa anyị na-ewetara gị si la igwe okwu Okwute TV were na-abịara gị nge onye ọma na-ege ntị. ọ bụrụ na ife anyị na-eme na-amasị gị nke ọma anyị si gị ọkọtara anyị bịara nye ya nke oge eri o ji enye anyị nke anyị ga-eri agụ so ihe ọ na-eri ka anyị wetara ya ogwara nke anyị na-eri ogwara nke na-agụ anyị chọrọ iri so o ji enye anyị ha na-agụ anyị ga-eri so ya ka anyị ji wee gatụda efe ka ngwa unu nke bụ eziokwu ebelivu na ndị plan ojento for Nigeria no dịka wee mebie ala Igbo because ọ esi na-edere dịka otu nsi wee na-ekwu egburu Humphrey na ndị ọzọ sị na nwere ya na mụọ na-enwe m isi jento isi na-edere ya ka iji eme afọ efere m isi ala ka eji m isi jento bịa ya eji na m isi ya bịa ka si wee bịa fọ a nwere ka si wee kwụrụ ma eji m isi ya bịa hie ọ bụrụ na eji m isi ya ka m ma bịa fọ ọ na-anụ ihe onye ogbenye ka i wee fọdatara ma ọ bụrụ datara mmụọ agba You see, otu a ka dike enwere ike ọ dịsị na this man emene nyao o mere ndị be Lil ihe this man mere na Lil teke nke unu o mechazere je kpotezie ndị ebube agụ ejikwara ma mekwa program again here mgbe o jezi je kpote ndị ebube agụ ka e finish ya Lil were na-eti wee na-agwa ndị be anyị na ihe na-eme na Lil na igwe Lil ma anya ya ihe na-eme na Lil igwe Lil ma anya ya because Lil wee peaceful area if ha n'obodo dị quiet ahụ juru oyi anọkịta ihe anaghị eme na place bido mebe ọchụ anaghị egbu bido ma na igwe befe adịgo compromised origo aka azụ omego business with ndị Fulani omego business with ndị Fulani ọ ihe mere hie aka nsị ka ngosi ya ọnụ o nwekwara other video ya mfụkwala oyi akwa white na-abakwa na-aba ya dibịa ka ya dibịa nke ya wụ dibịa nke ya na ndị ebube agụ ọ ndị o ji terrorize Anambra steeti ataghị nso ji ndị AVG ahụ ndị AVG ka o kpokọnọtara na-aba ọ na-ekere ya anya na you see with the other man ọwụ na-ewepụta video that man ọfụma cheregoro ka m tinye azụ amana then this man the video adịcha clear this man will complete pure Fulani man this man ji terrorize Lil complete pure Fulani 100% Fulani man ka this man ji terrorize Lil
what question so little can neutralize? You are Anambra State. This man is an idiot. Obumma is in a manner. Obwebe is in a bona. No, no, yes, is the one. And even I hear you book a book. Ona is a woman, the case is book to and book. Oh, you name, oh, you made this idiot. Oh, you made this idiot. And the watch you will is like no jele, only a bo jele. Or the Congo a bo jele. Ngwano. Easy lion, lion, gentle lion, on what the hell. Ezra Kosi will finish. To be sincere to you, problem in the buying with it. I wanna had the muddy 10 minus 1 before you may have or this man. Because if you ought to able na lil, if able na lil, caused by this idiot, you go little bana Abuja Norozie. And don't can Abuja tea today. After Kobuchala Omundilil. I cried out to hear. Nke hapo. Ojeruze ya jegwa mwa dulienu na mwa dulie. Ojeruze ogwaze di mwa that na nda dulienu ya bigwa dokwa ya dokwa careful na nda dulienu esiri ike. Nwanne nwoke Maazị Okonkwo. You see, I been at this agitation, I know me. On when they respect Carisia. And in that, all uncle, nda happen eba uncle, and I'm a Joe say, one engine no here. But uncle, nda uncle, as him yes, none of me, nda undo on his yoku, I they look face. I got a mono mundibo. That nihe melai ana ọnwụ na enwe ike ijikọta onwe anyị ọnụ I survive. We're going to survive it. Yes. Ka anyị ga-enu ihe Maazị Okonkwo kwuru eji wee kpado ya n'obe eji wee saava ya akwụkwọ eji wee saava ya akwụkwọ ndụ ọzọ na anyị amara because amara m ife ọ gwara bam ji tinye afọ ya na akwụkwọ ndụ because ihe ahụ akwụkwọ ndụ ka na na-ege ntị. I am here to also say good evening, good afternoon once again, and good morning, depending on your time zone where you are viewing me. Please, if you get this message that I want to pass or discussion that I want to make with us, I want you to kindly push it out by sharing and also share it very well so that it can go as far as it can. I also want to say Happy New Year to some of you who I don't have the personal contact to wish them, my good people, and those of you who have been following Maazị Okonkwo. At the same time, I'm extending a salute to our PM Prime Minister, Maazị Simon Ekpa. And of course, Maazị Nnamdi Kanu is unforgettable. Yes, never. At the same time, I also want to thank some of us, some of the media teams. Both those ones are among the brigade and those ones that are not, because there are also people who are, helping spreading the message about Biafra. And those people also who are commenting, because sometimes it's not only the people that are showing their faces on the screen and those who are talking are the real media warriors. Exactly. So media warriors are hidden. Some of them, they are the ones also who shares your broadcast, sharing the broadcast whenever time the Biafra media warriors are live.
some of you who are commenting. I remember when this agitation was so hot. As of 4 or 5 years ago, before our leader Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped by the Nigeria state, We have a lot of people who are helping to push this message out. Not only those who are speaking. I also want to thank all of you. I also see some of our brothers who are also helping to carry the good news. That's one brother I want to, from this my platform, also thank him so well by name Brother Kelenna. Thanking all Biafra media warriors, those of us who are actually doing something good. This message, I'm not spreading it for people to come too much or something, but because I know people are going to pass it through. That's why I'm asking, and also thanking those of you who knows how to share. It has been a quite long time that Mazo Konko don't regularly be online. But now let's go straight to what I come here to do. I saw my brother Ajere today, Pastor Van Van Van. Oh, yes, I saw him today or yesterday. I don't know when actually, but through some spread media and also some people who shared from where I saw him, Pastor Van Van Van. He was, could I say, casting a spell or invoking. He used the word invoking with an egg on the snow, right? I want to tell us something today, Biafran. There are two kinds of human beings on this planet. Two kinds of human beings. And these two kinds of human beings are categorically divided to be two, all right? Two kinds of human beings. One is low conscience humans and also high conscience humans. Conscience, in some of my messages, conscience is the ability that God has given to human being to be able to decide, to decode, to be aware. In fact, conscience is a center where God lives in this vehicle called human being. But there are some people who have the one that is low, and some also have a higher conscience, okay? Now, at the same time, conscience is given to us by God to be able to understand his word and also to understand our own word, because the word of God is different from your own word, and how you think things is different also from how God thinks things. But these low conscience individuals doesn't have the on the perfect way, which is then the low conscious one are those who talk from their mouth and not from their head, and doesn't communicate with their conscience so that their conscience can lead them to a direct way. Now, what is conscience? I still say, conscience technically is like a referee, a red card. That is how conscience is. Whenever time you want to do something right or wrong, if you are someone who is clever and awake in the spirit, first of all, you have to consult your conscience, because conscience is another holy individual living in you as a person. Yeah. The same way God and demon lives in us. But what I want to say is, I don't know where this Biafra agitation is driving to. I don't know. For those who have a high conscience, it is driving to a perfect direction. Exactly. Because I'm not here to say we are still agitating. No. Since we have declared Biafra, I stand to believe and to accept that Biafra has been declared. But after the redeclaration of Biafra in Helsinki, in Helsinki, so in Finland, last time on November, it didn't take about 1 week or even 4 days. Not even at the present time where I didn't go to Finland. I was sitting in my house, and all the whole program, I watched them. Some of them, I have my earphone with me on my break time. Even when I'm at home, I follow everything that is happening on that particular day. Some of all these people that are attacking the COS are the same people who echoed MM. The day the COS, through the command of Simon Ekpa, lifted up the Biafran flag in a foreign nation. And Biafra
was perfectly declared. Even when they were on that particular event, from here, because I am a man that have a high conscience, I was able to decode, to see the movement of particular individuals. And I have to tell you, there are low conscience men who have swear with their father devil to stop the COS, not to go where it's going. But I want to tell us something. This thing that is happening doesn't need to be a new drama to you, because it is always what happens when a new child is born, or when a new child is about to born. Remember, even the Bible we read tells us that even before Jesus Christ was born, means a new nation, a new thing was born. There are individuals that were sent to pass information to Herod, so that Herod can be able to assassinate the child before he was born. Why? Because of fear of the power, fear of the reality, fear that a high conscience man is about to be born. And what is the message of Herod? He said, kill the child. And because of the man Jesus, Herod was able to slay all the male child in order for him to terminate the baby, which is Jesus, the Savior, the high conscious one. Let me tell us something. What is happening now should not be a drama. If you are acquainted with your Bible or some of the holy books, anytime light is about to manifest, the darkness also want to tap a current from the light. Exactly. It is not a new thing. It is not a new thing because it repeated when Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped. The US and some of the individuals. There are also some people who are also watching, those who know the truth, but they cannot speak. Some those who have high conscience that know the truth during the period, they cannot speak because why? Some of them have been paid, some of them have been lobbied, some of them have been bought over. Why I'm talking like this is me, Mazo Konko. Any man who said that I've collected money from him because of Biafra agitation, I don't think it is true. But I want to address some certain issue. My brother Vam, that's why I come. I don't want to drive this teaching so weird, this high conscience or no, but let me hit the point far. You said that you are consulting the spirit of our ancestors. And I hear the comment that if you have ever done anything wrong on this agitation, my brother, let me tell you, all of us has done something wrong to one another on this particular journey. All of us sometimes have lied also against some certain people on this particular thing. All of us also sometimes carry propaganda because it's part of the game. I want to tell you something. In agitation, propaganda is also there. Sometimes in the politics, it's also there. It is a lie. If you say that you have never lied before, my brother Jerry, but I am not saying, I'm not your God, I'm not judging you, but I want to let you know that this is not what you should come out and begin to do on the Facebook or whatever media you're using. This is a childish play. Anyone, in fact, let me tell you, when in the international body are seeing you doing this act of fetishness, doing this act of primitiveness, doing this act of low consciousness, you lifted an egg and you begin to consult. Where is the Christ in you? My brother, where is the Christ in you? I never talked like this before, but I want to tell you, brother, lifting an egg in the public, in the office space, in another man's land, why the Bible said that you can never sing the Lord's song in a strange country. If you want to pray, if you want to consult an oracle, go inside your house. You wouldn't have done this with the emblem of Biafra because it seems like Biafran people now, you know, we are fetish people, we are doing something rituals, we are casting spell, because what you're doing is you are just casting a spell. Brother, I call you to repentance. I call you also to teach you that this kind of your things should be done inside your hidden place where no man sees you, then to have effect. But as long as all I have seen it, my brother, that egg you lifted, and those prayers you're praying with the anger and the iniquity in your heart, they can backfire. They can backfire.
they can backfire. I'm talking to my brother Vam Vam Vam. I still call you my brother because none of you personally have offended me. We are all in struggle, but the issue is that they have chosen another path, which you think that is good because of maybe one thing or the other. Because right? So, but what I want to tell is this. The Biafra agitation should not be a childish play that someone will lift an egg on the street and they are saying, if you have ever erred against somebody, all of us, Ajere, my brother, you have read this scripture. Maazị Okonkwo nwanne m nwoke ikwucha na ya onwe na onye na-emechi ya onwe onye obi na-eri nke ajụrụ ajụ and enwekwara onye ya alaghị ka ebe o si eri wee mechie biko ọsọ ebefa si eri ọ ndụ ji strọgụl eme biznes ndụ ji strọgụl akpa ego ndị ihe niile ahụ masị gbasa strọgụl nye m weta scam ọ ife ha na-alụ wọchị ya efukwa how many app o mepere o ji anakọsi ego efukwara how many app ọnya ka o ji ajụ si jụọ our COS ka o si ewede ego ụlọ because no sense eweda ụlọ ha mepere many apps eji a scam people. So my mmadụ ịbịakwute na that ime ihe eji nje na-ete ego ahụ eji nje na-abatasi na those app wasị all problem call for him. And ọkwana ya ka o eji ọya ka o ji a fight everybody will against him. Si na ife ọ na-eme adịrọ mma ọkwaghị ikwu against him minụrụ ikwu na ife ị na-eme adịrọ mma pụtaba na ezi adịghị ebe ahụ emadat na iwu na enemy vam. And the worst part ebe that idiot na ọdat na ọ gbara nkịtị a na-eyuzu ya ka ọgọdọ ime ukwu because ọsọ nsọ ya onye ha tụkwasara obi ha ya eji wee fight because before ha chere ọsọ nsọ nna m onye ka Sonny Akparawa ji wee kpọcha ndị ọkpọrọ na Finland ọkpọ m o wee sizie media is power. That is in supplies. Na media was the power. Now, anajizi ndị mediazi. Ha wa jejizi ayeje a na-akpọzi afa anyị ka egbuchasị ya. Mana ha omenwukweni ya ba Owuchukwu. Omife jide ogu. Omife jide ọfọ. Ihe atụ ogu. Tụcha ogi wee tiwo were ọfọ wee tichie. Nwada na-anọkete tiwo ọfọ na-atụ ogu. Ihe atụgodo ogi. Tụchazi ogi wee chichie ya ọfọ. So onye the problem. So na mi kwutere ihe it no point and onye ndị a niile ka ikwuchara were ya ka o ji wee tinye afa gị n'ime somebody nwere ozi sense has no 14 days then we are waiting for 14 days ka anyị marazie ike Chineke na ike fetish nonsense enwere uru ọba kedu nke ka nọ uze na this agitation ha mana mmụọ na the agitation do too much obi adịrị onye ukwu mma obi adịrị onye azụ mma. So na m na-ekwu achọrọ m ịma ife ikwuru program anyị mere kedu ife ikwu na ya this guy ji wee tinye gị na this nonsense o mee bịa wepụta disgrace onwe n'efere mba ụwa niile the whole world ụwa niile na watch. I don't know how this man is sleep. In fact, somebody want to share. How can you do something with somebody like this? It's terrible. Right? The Bible says that all have sinned and come short of the glory of the Messiah. The same Bible also says in the book of Psalms, say, who shall ascend unto the hills of the Most High? Means who shall go to pray? And God answered him, a man whose hand is pure. But I see you in different videos attacking people, laying curse on people, doing all kinds of things. And now you have come lifting an egg and saying that if you have ever done this and done that, my brother, you have done some certain things wrong. We also remember before me and Bazugo called you back in IPOB Media Warrior. Okay. You said a lot of things about Mazi Simon. We didn't condemn you. Okay. Nobody condemned you. But now you are lifting up an egg to cast a spear against certain things. A useless somebody. Unyo the whole place Nando is always like that. Because this guy called Ajalelele. A man abomination child. I brought this guy on. He's like now from being a Bebenia, maybe not this boy.
lele course on him. He was also only near lele course. Because somebody eji nwanyi we kpọrọ ife. Si na nwanyi na nwanyi na etukwu ani mamile. O including nne mụrụ ya no. O recognizing the woman. O recognizing nne nne. O recognizing nne nne ya. O recognizing ikwu nne. Me I would need a katana as ikwu nne nne ya. O recognizing ya. So anybody wine for jail with abomination. Man, the only thing, the problem this guy went, oh, ajele na juaja, diaja. Oh, the problem. Now, ajele na solo wine, manana wine binuno. Ona ama wine enu. Ona erini wine isri. And you me kwala yesterday, wine no kuya wine did the kwele. That even more oji made that. You see. But he like komuta wine. Obala yulu. O nwere program o wepụtara mbọsị o mere uti nwa ya o che na mmeji eme program. Jela ama that na enwere m limit. O wule ebe ụmụaka no. I don't joke with children. I don't joke with them at all. O nwere ife mmeme nwe ife m ayi eme. Then when from program I watched the program. Then afụkwa m dị egwuregwu ahụ o gwuru wute ụmụaka afụkwa ndị otu ime nya. You see, we need to try just church because I don't care. I don't worry for Maro. Don't worry for that guy Amaro. Although he has brain at all. I want to work at all one. I want a course. No, I told him away course on him. A course in this year. From village, this idiot like course. We be in church we deceive we. Oya ko jizi mo ifo yeme. Because we je mechi da ya. Onwe even was ahụ ije kpọrọ nwaanyị wute afọ ime. I gwara anya na ọwụ na asị even na-ekwu da asị aje eme adie na wepụtara the destiny. That's all. Ogbara isi onwe na ya ma na nwa ya mụrụ. Ya sị ya ngwa ya ta nkwa ya sendele ya ego nwa. Now, gwazemu na disi nwoke juru nwaanyị mụtazie nwaanyị. Ka eko ye gwazemu ifo eji nwaanyị ahụ me. Na ọ mụta nwa nwaanyị si na nwa ya nwaanyị dị ife a. Imagine. Ka anyị na-ege ntị. Or is it for your own purification? If it is for your own purification, bro, do it inside your house. Don't be a hypocrite because you're fighting for Biafra. Okay. All of you are my brothers and sisters. But the only thing is this. Even when you pervert, you are still my brother. Exactly. But time shall tell those who are right and wrong. I don't make noise. Yes. I don't pursue money from Biafra agitation. Okay? Yeah. And I advise some people who are also still having the same conscience, the low conscience you have. I want to tell all of you, before you open your mouth and say something, think, go into your high conscience and ask your high consciousness what you're doing, if it is true. Yes. If you are righteous. No, there are some certain things you should not play with. Lifting an egg. No one have with a conscience. Nande was a conscience. Because these people they were the conscience down jaw. The master prophet. They want conscience. Nabai, they want a conscience. I am even damelu. Ndungwele conscience can never do so. Vam okay nke na Sonia Akpalawa mere just to 2 days. I finished in convention na 3rd of December. 3rd of December. Yeah, I made on 5th of December. It was a finishing on 3rd. On 4th, in Alcan, Finland. Then more happened Finland on 5th December. That 5th I had on inside the flight.
my phone na link hala some adagini name confusion everywhere. Oh no, when can see me life inside the flight. Me life inside the flight. And one can see me we I want to do we na kasinde na pom say make one suppose one flight that pam by your life. But I know about 4 more man can happen where push where that place. Think we na life again. You see, all of these people with a conscience in one mazo conquoti seku. Mbaya me udio muma. How you take go do life of the whole Biafrans. Say to pass like this moment to be since many months. How you nature Nundi umu Biafra Biafra Finland. Ndunne no na wishia na ndunna no na wishia. Where that Finland. Kini ya yeche. Ha yeche kwa kwechete kwa nwanyị adara n'ime dara no n'ime hall eburu jebu no okari chete that woman no ya obi ekolopie omwana dira ndị nne no nwe so ndị nne kana ya this turn up to today even don't know so keriki yesu we believe for this kind of keriki ndị ka nwere conscience ndị nwere conscience ndị a nwere that all the only thing how to eliminate all of us all the nwere akwu in a bad meto ha n'obi ebula nke their president oge nke lọpụta ọhụ ọka akpa dị ebe na akpọdo na awụdo ọhụ ọkpam okpochiri ọ naghị edede anya aka na ọ naghị n'anya na aka ekpe na onwe ọ dọlọ ka onye ahụ okporuru na m enie na-achị ka o gosikwa na anyị na o siri ike oge nke let me tell you something isighị ike ọhụna don't worry. Ikaro-chukwu. Okwefu-chukwu anọ n'eluigwe, ịkarị ya. Okwefu-chukwu ụmụ Biafra, ịkarị ya. Taa ime karịrị ndị ọzọ. You will pipe low when that time reach. All the time. Master your conscience because I know that you don't have conscience. Or they may exist there. Must see me well. Must see me gidere. How many cases came in America? A gangster again. But not any me well. So we have lead you and lead everything. They're gonna let you chag and your chag when you protocol wasa. Wherefore there is nothing in you. The only thing is not no evil. And I better name them because those people you will disappoint them. And you not only disappoint them some. because kuputa mazoko namokucha and the whole world is watching you. It is called a primitive and low conscious act. God Chukwu does not answer this kind of prayer. Exactly. All right, share this broadcast to Mazajere. I want to encourage you, my brother. If you want to do things that concern the spirit, don't do it with anger. Don't do it in a way to offend somebody else. The spirit, even the devil will not answer that prayer you prayed with an egg. Egg. Where is the Christ in you, Pastor Van Van Van? Now you are now consulting demons and the principalities with egg. I'll go with the first person, since all this is remember. Why I am saying this is, I don't care. I don't mind what you're doing. I don't care who you are following. I don't care. But let me tell you, Biafra has one emblem. And I will not allow, and I cannot accept that Ngua, Ajere, that everybody in Ekirigi, no matter what is going on right now between the two sides, all right? But lifting up an egg in the public, you will do it 7 days. You will do it 7 days. So now Biafra is an occult. It's now an occult, and let me say, a voodoo center. Where we practice fetish sins. Thank you. And tomorrow you say your name is Pastor Van Van Van. Thank you, man. Thank you, man. Don't buy. I'm like in the neck. I always imagine. Imagine Biafra with I was like this. Onye bulizi beton. Nyere nshije so wa de ho. Nyi won gwe be niile. Ije onye ora ye na ebuzie na. Ya o advertisement ishi na aja. Ai boy ya na Biafra land. Biafra wetele gu nefele mbu ụwa niile.
ya wee suo ne Biafra stamp no obodo nshi na aja ka ya wee mpụ ejezi na onye kwe ya wee hey onwezi onye ya na-anyazi akpa ego mmadụ ya na-anyazi nwa akpa ọgwụ ebe a na nwoke obodo ya ọnyara akpa ọgwụ juru n'ime nwaanyị ọnyara akpa ọgwụ juru n'ime ya onye ọ naghị enwezi native doctor na bio kama onye enweghị native doctor oje ha yatazi ya ha yata dobe na bie ka ọ na-eturu ya atịkpa. How can ebe a sị na iwu ụmụ ife ụmụ Chukwu okike abịa kedu ka Chineke ya esi wee za this kind of people ekpere o gosibeghị ụnụ that na this people is not here for Biafra, ha not here to destroy ụmụ Biafra. How can we ka ya esi hapụ ha ọ dị possible? Maazị Okonkwo na no wonder okwu anyị ka ikpuchara ewe asị mgbe ikwubere ha okwu azị amaghị amabeghị na akwa n'aka ịkụziri okwu ka eji hey. I know you. You are someone who have tested Christ one time, but now you are playing with an egg, consulting and invoking. That's what you see. Using the word invoking with an egg simply means that you serve the devil. And I want to tell you, brother, I don't want stop to have all this attitude that doesn't help. Mazo Konkwo, let me tell you something. Adam cake penanka. Before vam ejebe this kind of thing. Mama don't know more than nashina jarabai. Iwu munna eje nne check yo ndo iya niile check ye no nwa na onye nwụọla na ono na-esi ma no nwa vam onye onwu na ono na suspect no onye ndị mmai ma na ya nwa na-egbu. He was elele cause is this guy. And my home meteji wele cause. So I will if for cha Mazo Konkwo I will if for because this man name where he bele I can ekwu ndị otu ye na-eso ya ekpele ụtụtụ ama mana ọ rụzere na the final day wezi nke anyị fụrụ amamihe na-achụzi ha nụ mgbe na-asị shame on them. Ọgụ ịnụgidere nụgide n'ụlọ ha ọgụ ahụ n'isi ịmalụ na ife uwe coward. Mgbe ọ na-epụtara ime ife make sure na imerire n'isi don't stop on the way. Ọ doesn't necessary. Because hence na ibidogo ya ebido ma imeruzire n'isi o ma imeru ihe n'isi the same thing. Even mbido ibidoro ka njọ karịa na ijeru n'isi. Ọgwụ onwe ịnụgidere n'ụlọ ya n'isi ma na ọha ọgụ ka ife a ekpebechekpe onwe gị dike ndị na-abịa na social media evoku ekpe ka ada ndị mba na ndị gegede nwụọ ata ma omeji gị mana ga-ejekọbe mana ga-ekwukọbe nothing nwere ife jikọrọ mana ga na-abụ ịpụta asụ ọfọ n'isi ada ndị gbuo I dey laugh na ka na-ege. Sometimes I go back in talking about Biafra because I don't like to lie. I don't want to fight my own brothers. It pains me so well that even we, Biafra, cannot unite and become one. Mazi Simon Ekpa has handed over power to COS, Dr. Mrs. Ngozi Arabeze. Okada. I saw some people who divided the same way that the DOS divided and attack her very well. Exactly. Let me tell you, many of you was in IPOB when Tony Nadi set up Ninas. We fought him and where is Tony Nadi today? There are many people who have risen like you people. Just give them a time. Give the flower a time to rise in the morning. At the end of the sun in the evening, the flower will faint, and if you don't add water to it, it will quench. You need water. Because the water is the word of God. Maza Jere, this is not something that I know you with. Consulting a fetish God, consulting things that are not beneficial because you think that you have erred. If your heart is conscious, Ajere, if you are pure, if you are righteous, if you say you know what you're doing, if you say you are standing on the right side, you wouldn't have act this hypocritical act of lifting an egg in Italy and then this is fetish. Bam, exactly. Oya kanji achi ochi.
If you go wine, meji the bothered. I adan the boy ibiracheche. Gini. Ibiracheche wakwana breaki. It just too far. Oyibo nke a ọ na-adazi n'ọkpụrụkpụ. Hey, ekpekọnkwe. Anya ka m ji na-achị ya ọchị. And I kwana ka meji enye onwe m nsogbu. Nọrọ na-enye na-achị. For how many days? 7 days. I watch him and I saved the people. I saved the program very, very well for him. He was me, I hope there where you say how far. So na by onwere onye nwere obi edocha aka adocha na struggle a ye eme ife ndị a mere. Ajele eme nke akpa nke a na-akpọ kedafa this rubbish na Italy. Kedafa this nonsense a na-asọ oyi. Judith eme nke ogbuo n'isi ọ gbachakwuru m ọtọ na social media ebe a na-evuru ada ndị mbụ na ndị egede ite ọgwụ. Anya ka m na-ene ha. Anya ka m na-ene ha maka na enwere m chi karịrị chi. Sọnsọ ya ka m nwere ihe niile si ya ị na-ehụkwa. Ngụ ka ọ dịkwa n'aka. Kpeere m ya ikpe na mmụọ, kpeere m ikpe na mmadụ. Kpeere m ikpe na ife, kpeere m ya na ọchịchị. Kpekwala m ya na mgbachi. Mgbe ọnwụ na Chineke biko kpeere m ya ikpe na mara m ya wọk. Ọwụrụ nke ikpe mara nye m punishment uluru munu. Ọwụrụkwana maka ikpe mara dekwaba nke luru ha. That's all. Onya ka otu aka ọ dị. Onya ka meji ọnwụ na ịmala chukwu gị na ya na-abụghị. Don't just pipe low. Ọ na-enu nwa ka anyị nọ. Achọbeghị m ikwu okwu gbasara ife a this guy mere. Achọbeghị m ịbịa gbaziri ya onu. Because o nwere gasịrị many things akọwara this idiot. Mana mmụọ masịbe m kwuo okwu for now. Otu a si gba nkịtị. Anka agbakwa nkịtị na-ene ya anya. Mbọsị nta ka chụọ na owele nchi. And I don't think that I will be a member of such a Biafra where you are. A man who does not know Christ. Cha-cha. You were once a pastor, but now you're using an egg to, cast. Nabai, Mazo Konkwo, and now meju cow. Hey, Adandi one they go church. Mba, and I don't want to show you chinine. Me I will one nechi. No, mano bi mudocha. And when me kin no eba palankati megide mmadụ tinye aka na ya. Ndị iri a na ana m agwụ ụlọ agwọ because emegide nwoke emegide m nwanyị. Mmegide gị ayọngụ biko. Iyo biko awụ problem for me. Abụbe m onye yọrọ biko nwụọ. Abịa so gwara na m bịara yọgụ abịara yọ o nwere ibe ọzọ. Ma biko gbaala. Okwu agwụ ịgbagharazikwe nke a gbasazikwe I clear go my conscience. I clear go my conscience. No, you had near. So there is no, or don't possible even uno even never chiba. As I daggy key alone a Biafra. Even the alone a Biafra. Ya okwa mewele na Biafra bia. Agwa mono na mma wo area mama. Na Biafra bia. Number 1. Son Sunday ye ma allow native doctor ye ma allow na Biafra land o native doctor mgbe ahụ nke na-enye ọgwụ Igbo ọgwụ cha ana onwe ha na onye isi tutu fason ọwụ na Biafra bịa this nonsense ya kwụsị even ndị dibịa na onwe fa ya etuwu ngwongwo ba ji agwọ ọgwụ a gbawusie ya abụzi onye ọ na-achọ ọrụ ọgwa na enwe ọrụ na-aka ọsọ this rubbish. Enwe ọrụ na-aka ọsọ this nonsense. Nwere onye ya hapụ n'ọrụ ọ na-alụ jejeje chọwa. Yes, o nwere ndị ihe mara. Ndị ihe mara ịma na ma iji wee zọ ndụ, not iji wee megide ndụ. Then those ones is okay. Ahụ na anọ ịbịa nnọọ ị na-eje m enyegete agwọ enye ule elu atụ ule rubbish a na-elechakwu asa a na-elechakwu ebe n'ime ahịa. Ma ndị ahụ na-ele ya nụva ncha niile ha ya close their shop.
Ịma business ọzọ ihe eme ya because na ndị a na-ebịa na-egote ya kabaka ji eme ya wụ ife mmadụ agha emegidezi mmadụ ibe ewute isi na aja onye mee gị ime ọjị je gbaa ya akwụkwọ na kọt unu gụrụ ya ikpegbuo ya ọdụ ma ikpegbukwara nke ahụ gbasaziri ụnụ ọ ka ekwesịrị isi were dị ọnwụrụ mmadụ onye mejọzie gị egboje ebe dibịa jegojegwoje otu dis nonsense a jele azia n'ụchụa dis idiot a na-akpọ Chiamaka gbara onwe ya ka anyị na-ege nwanne m nwoke ntị to spare or to consult, invoke. So now, from invoking a spirit, then you start to become a witchcraft. That is where you're leading yourself to. And they have carried the Bible before. And the Mala, Mazo Konkwo, Mala, now for 7 days, vam, Chiamaka jele, na-evoku na-eji akwa ekpe akpọchie ọ na-awọ kpọchakwa anya odowie burie na-abịa osi ọlụ owere eje ọlụ welie after ka o jechara ọlụ owelekwa ya wa akwa na bie from bie owere ihe a ka ọ na-eme for that 7 days ya na-akwa ha ala ha n'ụlọ ebe ahụ ole ezikwe na ọ na-ahapụ ya n'ụlọ ọrụ ya mana ọ hapụkwa ya n'ụlọ ọrụ ya ọkwa the same problem. This kind of thing ekwesịghị ịla nchefu mana ọmakwanụ okwu onye iberibe ịma ọ na-awụ mmadụ nọkịta ọgba dị mkpa n'ike chinọ iji ike gbadị mkpa n'ebe ahụ ka o endịrị ọmụadatụ na o nwere ife ihe eme ikwesịghị ime before you na-eme something you have to ask questions. Ụmụkwele ndị ụka na-agwọ nwekwe ndị ụka na-agwọ because anything ọ na-gbasara this kind of thing you have to be very careful. O nwere ka esi eme ya anọkịtapụta mewe because igote nwere akwa n'ezi and ọkwa na akwa niile ọkwa na ibe egela akwa aka ndị na-afta egela akwa enwere ijepụta eso ha were eme nke ame nke ọzọ don't worry, be happy. Ka anyị na-ege nwanne anyị nwoke ntị echetara m ihe o. Many people have fought this struggle, but the struggle still stands still. Many people have fought this struggle. I know the price my personal self Okonkwo has paid into this struggle. I know how many times here in Holland I've been in different police places because of Biafra. And after this, Biafra was successfully redeclared, and some of you gullible people, because of your longer throat of money, were being bought with some few lawyers. And so those people who call themselves, who are they? Lobbies. Look at all of you who are fighting Ngozi Arabeze. Look at all of you. Why can't you, all of you, just go into your high conscience and think, if we follow one umbrella and get to our destination, what will happen? After we separated ourselves from the demons who want to destroy Mazen Nandekano, we fought for this struggle, and now it is like a child play. Biafra have been declared, and all of you are jumping around, fighting the same woman. And I say it the other day, if you are confused and you don't want to say, keep quiet. And I thank God, some of you who think that Mazen Simon is not seeing these things, you don't know yet. This is Europe. He watches everything and he passes information to the right people. I, Okonkwo, is telling you this. This, Ajere, my brother, the same way, after the rendition of Mazen Nandekano, it was you also, with the Sister Faith Ogala, started saga. At the same time, at the same moment, at the same week, you started saga with the Faith Ogala, this one also started again. I have heard my sister Patricia Anthony cry the same way I cried one time, but I hit my chest. Those of you who have been perversed on this particular journey,
trying to destroy the woman that God has called to lead you to your destination is unfair. It's unfair. One time I was in your media, on your Twitter, the issue and the reason why they said that they will not allow COS, Dr. Ngozo Rebeze, to Kurumiri Tobiko is because she's a woman. And then, if you think that you're a member of Mazinan the Kano IPOP, all right? Mazinan the Kano say he fasted and prayed, waiting for when the women will stand up. And then Mazinan the Kano prophecy said, whenever time that women come up, that the Biafra declaration and Biafra restoration and Biafra freedom is already there. But some of you are following Mazinan the Kano just the way so many people are following Jesus because of bread. And when I call Jesus just the same way people are following Moses because they want chicken. Then call him Jesus of our time. Our leader Mazinan the Kano. Marambo family family had saw that make the our leader. In fact, they wasted our leader's problem now. In fact, how wish our leader Mazinan the Kano was any member? Or when our leader. Our leader Mazinan the Kano. Follow Simon. Share his program. He's taking this because he's to another dimension. I don't the way they are slow you by man. He was so where are they? Is so half such a like Charlie. So slow see. Or he's taking this struggle to another dimension. Oh, you open now. On your guy and also than the boy. On your nag, pussy. Sudebe go slow. Kaina de ge into mundibuo. Vana is our leader. So si vana is ego. Eza man de echi. Look at ego oge kele. A criminal non America. Nezuohi very tata the man. On will a program, on will a picture surface rinu. Chere kan chonya. On will a picture oge kele. I want number save that picture. Oh, you want oversize the coat, oversize the jean jacket. Very if a man onya wo she. If a man ogen kele wo she. Nyaw a man onya gonna they make it away demon. If that picture, so can chodna. And those who ate the chicken, where are they? Is this the Biafra we longed for? The way all of you, not only you, but I'm using you to pass information to others. All of us have been in this game. You and I was in this platform before you. When I met you, I've been following Ajere. I've been following Ajere on the church programs. Before time, the same way Ajere is shouting right now is the same way Ajere is also shouting when he was doing pastor things. And I don't know what happened. You switched from there to IPOP. Then we loved you because you have a thunderous voice. But I want to tell you, change your heart. Don't consult anything. Don't invoke demon to Biafra because you want to fight an individual or there is something you are guilty of. Because the way you sound like somebody. You sound like somebody who's sick. You sound like somebody who's confused. How to confuse everything in that. I told myself that I should keep quiet for a while. No one day because I know what I am passing through on this particular struggle. You were Potani Italy, Pastor Vam, you are consulting, you are invoking. Send this broadcast to him. I don't like this, what you're doing. It is fetish, what you're doing. It is guilty. You are guilty of many things. That is why you don't believe that your God you're calling can answer inside. And now you're making Biafra look like, a shrine. Biafra struggle has become a shrine where people live to a mere egg. Where is the Jesus? You should remove that pastor your name and put Raphael Ajere. Some of your friends, those of you who you have followed as a pastors, they will see you now with the egg, lifting egg high because you hated somebody. Ajere, God will not prepare a separate heaven for you and another kind of heaven for the person you hate.
Rather, you and that person you hate will not enter heaven at the end because you may scatter the communion table. Lifting an egg. This is unfair. I don't want us to turn Biafra agitation to be a childish play. There are many people who are watching all of you, laughing, mocking. Many other people are laughing. Somebody called me today, say, see, Biafran struggle. They say that they use egg now pray. Ajere, you have started it though. Before you know it now, you create a shrine. And I want to tell those of you who are supporting COS, just wait for a moment. Give these people 3 months maximum. All right? Where are the people that made noise? When Simon Epa, we fought this battle. Do you know those who fought this battle? We fought it and stood it. This thing Nigeria is hitting, shouting. It was me, Gaddafi, Mazugo, Ifeon Ubiko, many of them. We forget about what's happening now. When you do Madam Azuka, all of us. And many others, I could not mention their name or mother. We fought and stood Simon Epa. And after Simon now has issue, you see some idiots like this man you call Okereku or somebody else. Look this man you see that he's a criminal. Yeah. Are you getting me? He's a criminal. Nabai. Hey, Mazo Konkwa. Ifaja. Ifaja. Amana jamu meyawa o. Ana ma like onye na mmadu anya gwa ya si ya get out. Call a spade a spade. Mmiri ahi ezonu ya zo wapo. Oya makazi nki ya makazi nki. Magusu na ibe du njọ omaka. Ana ma like ya mgbe ọwụna ana na-ekwu eziokwu. Ọ dị very very important. Ha ka ibe ọwụdụ mmadụ ya nwụrụ ya. Ifu ya ụnụ ọdụ ka criminal, no a criminal ka ọwụ. O nwere picture en na-achọ. Ụnụ fụ ha another picture. Ọdụ young mgbe o sere ya mmadụ wepụtara ya today. Ifu this man, ihe asị ebee ka m banyere. Onende ebee ka esi weta onye nka enerukwele anya. I dey look for that picture. Ma for yata aka nji afọ ya because hence na that picture has apụtago ayi aja mulele one day. Enweta ihe tata enweta ihe echi. So nsi ya ife mma na-ekwu nwere ife ọzọ. Ma ọkwa ma ayi ebinigo we can never go back. Never we go back. Ụmụnne m ka anyị na-ege nna m ibe ikwutere ihe o nwere onye fụrụ oge nkelekwu alụza ya anya ọgụ ele ya asị ala majiri presidential agitators. That's all. Ifu ya sọsọ anyị nere n'iru o gosiri onwe ya. Maazị Okonkwo o nwere ife na-ekwu gbasara ndị Igbo Fulani na-asụ Igbo. Na this is struggle. Every time ana m ebe ka akwa awarida Maazị Nnamdi Kanu ekwubugo ya okwu self. Adam shock mgbe m fụrụ ya ngenya ntie eji na-ewe bido this program. Uchi na mmechie mmekpe ya ọzọ. And ụmụnne m ndị bata late n'ife awarida Maazị Nnamdi Kanu kwuru. You have to have a designing spirit. That's why I say, ask your conscience, who is that man? Look at his 4 eyes. Okay. Because no ego. They are paying you people. I'm on the social media. I'm not Biafran warriors. Mazo Konko did not receive. And you hear my name everywhere. Mazo Konko has Biafran have been paid in Nigeria. That's why I don't communicate. That's why I don't say anything. Listen, a wise man doesn't make a noise. There are more power in silence. If you activate it, you got to go Okonkwo. No more few will come and talk rubbish on the social media that Okonkwo has not let go. Who are you? Are they coming to a demonstration of power? We don't talk about ourselves. The chosen ones on this particular broadcast, on this particular agitation, on this particular freedom we have gotten, does not make noise. Talk to them. A man who has power doesn't show it on the social media. You will cast your spade at the midnight. Then you don't need to come and because
Ona bianu sana babinu so nwanye na agba agada anyu mamere. E nwere forward. Mana nwanye a na agwu baka jikita getting to 1 month. Get o many 1 month now. Ka nwanye a na etuku wala anyu mamere. Van sing ebe ka oye eri di haje. E nwanye gba agada nwanye mamere nwe ike ili there to anywhere. Mana nwanye a na adokasi ya akwa. Na esekasi ya. Na adoriko ya all do stupid na efele mba ụwa niile nwaanyị tukwu anụmanụ otu nwaanyị ọ dị egwu na m na-ekwu. You are not genuine your heart. If you are genuine, Pastor Bam, you wouldn't have come on the social media to disgrace Biafra on this level. Okay. What you did is blaspheming of the God you believe. Okay. I know you come out and say, yeah, yes, but do it on your shrine. That shrine, no, do it, not on emblem of Biafra. That's what I am saying. I don't care who you are. As long as you're mentioning the name Biafra and they're coming on the platform of Biafra and they're lifting egg, what are you portraying? What are you portraying? Yeah. So now you're a native doctor on the social media of the other side where you people have moved. This is madness. Pure madness. Low consciousness. Idiots everywhere. Oh, Biafra. Oh, a picture on forging the picture. Yeah. And I think many of us on this particular thing, Biafra so that they can, you can get money. Then what is there or somebody? Do I know? Nana go no go. That is why you cannot see the truth and say it. I don't care. Maybe he's paying you people. But what I'm asking, the money that will be paying to you people, doesn't Simon Ekpa knows about the money also? If he's bringing the money from his pocket, means he about bought your soul. That's why you're shouting and casting spare. And they man if stop all this thing, your manager will not longer pay you. Exactly. Nah. I don't even want to talk about that, but I was sorry. I will come to him. Oh my God. Nava ikucharana. Onye ọwụna ya arụ ụgwọ akwụrụ ya mgbe if sign contract with a devil. You must complete your contract now. Not only devil. Onye ọwụna kumele contract ya me ọrụ ọrụ ejiri wee kwụ ya contract now na bae. Maazị Okonkwo. Oge nkele jiri ego gorie ebe gobe gwuo even achọkwuru igo let me juice jo. Maka na let me juice actually anybody na-eke eji enu. Let me juice actually anybody si na ihe eke eji. And ona nke m nwa ada ndị gbo odukwa. Achọla m anybody na-eke ada eke eji. Mba. Ike one ka ihe eke eji do hala onedo. I can search myself mechie ọnụ. Okwe otago. Na no one that na-eke eji ada. Mba, ada eke eji mmụọ m eke eji. Because after ka mere ihe mele papa akpọghị let me juice ka nyawo ka enjoy how much what you say your price. Oh no let me juice ahụ mmadụ nwere ji onwe okwuo akwọwe ụgwọ mechie ya ọnụ. Alụ a na-eme no let me juice now. Ha ejigbo agwa ya onye ọcha. Ọ na-esidikwa na mmụọ ha ya na ya na-abọghị. Awụlọ ezigbo mmụọ. Mana ọnwụ na ezigbo mmụọ ka ya na ole mi juice nọ. Ozugbo a natala ego ahụ. One broadcast eme. That is end of Olemi Jews. That is now end of Olemi Jews. Because somebody even that chezo that na mmadụ anwụgo too much na this is struggle. Life from during time of Ojukwu. Enwere ndị nwụrụ nụ nakwa shọkọ. Nwe ndị ba ijela ami egbula egbu anataghị ụlọ aja. And mana mmụọ Igbo adị atọ n'ezi. Omenala Igbo ibe ọsọkwa onye nwa a na-ebu n'ihu nọ. Mana ndị ahụ ebu na amada ebe ha nọ. Onye the worst part. Obi adọva ma mmụọ ha na-erugharị up to today.
ụmụazị niile anwụ na-akwashi ọkụ ya just nye anyhow ebe enyi tedebele ịmụkwana some unu be mmadụ some ubi be mmadụ na enyiri mmadụ na ya dịrị mgbe a nụrụ ọgụ Biafra enyela gị mmadụ na ana gị that person enweghị ike izu ike because ebe ahụ ọ na-ahụ ya bee until ọ na-alụọ until ya emetuo ya obi. That is why some people na-alụ unu bi ebe ahụ bịa na-elefe ahụ ọkụ ya ama na onye enyiri na dati a na ahụ onye na-eme ya ife because obi adịghị ya ma because ebe ahụ anọ awụ be nne ya a na-etibeghị ya aka n'obi ibe na-eme na ala Igbo dị too much ibe edozi karịrị. Okay, now ihe niile nwụrụ na during time of mgbe a nụrụ ọgụ Biafra anaka ekpochabeghị nka etibeghị aka n'obi ndị nwụrụ na during time of ụwa zuru ike nwụkwa ọkwa mmadụ ka ekpokọrị na-ezuru ife ụmụ ikolobịa Igbo onwere onye nwere account of those people up to today. Nobody know them. Onwere onye ma ebe ha si and ụmụnne m na gị na-abụ their spirit ka na-elu because ndị ahụ ebukọrọ ncha niile eji kpokọ ya ofu ebe nye gwa m ka ha esi dị happy gwakene nke ha esi dị happy aka na-ekwuru nta na afọ walide Maazị Nnamdi Kanu ibe agbara ụmụazị etu eke ozi ndị Benjamin mmadụ bugwu na Chinasa Nwoolu buchasara ụmụazị Eastern Security Network ego ekpolo pancha niile buchasara wekọrọ dị particulars le gwakene nke ha esi dị happy. All this spirit ndị a niile afọ m bam ịma mgbe mmadụ mere ihe adamechi ọnụ gba nkịtị let me see obelube ka anyị chee 14 days gba aka m ekwuzi okwu na 14 days ya. So now aka na-ekwu ndị ahụ egbuchasịrị aka na-egbu up to today aka na-egbu ha up to rukwe nke a mụ na ụnụ nọ nwere ndị enyichara ma na ndụ nwee ndị atụkọrọ n'ime ogwugwu ebe o tụkọrọ ozu na nọrọ ebe ahụ nwụọ nọkata nwụọ ọkwa iwe nwere ụma egwuregwu egbuo mmadụ atọ na ya egbuo mmadụ atọ na ya akwa ịga na ndụ n'ime ụmụ ya ime ọ na-awụ na-ekwu destin na amara m unu nwere ike na-asị na nna egezi I'm telling you the reality. Ana m agwa unu eziokwu dị n'eziokwu onye ahụ nọgide n'ụmị ahụ ugode n'ụmị ahụ nọgide n'ụmị ahụ nwunye n'ime ụmị utu ozu lelele ya na ya nọ n'ime ụmị ahụ ịma many atọrị n'ụmị like that. Ịma how many people atọrị n'ụmị like that. Kozi ndị ana ndị eme na alụ karịrị alụ ndị enwerọkwa conscience. I don't know what is going on. Oya ko ya we fundu do genu na fight for those people ka we rest of mind ka etie ha aka n'obi ka ndị ọzọ hapụ ịnwụkwa again ka your land dị oke jụọ oyi ị na-ejebe dibịa ka igbuo ofa. Ana m abịa Later one day, I am not here. I am here to straighten issues. Straight. Many of you can talk trash. Ufode can say yes, and you run away. You don't even know what me, Mozo Konko, is doing for Biafra. You have an idea, you don't know it. You don't run away. You don't run away. Mana mgbe ihe na-emeka iwe nwuti ndị ụchụ ọkala gị mma na ije zuo ike media team that time adịrọ mmụọ no ọkwa banyere nne ya media team ahụ adịrọ mma mmadụ ma ibe ọ na-eme nọ that place because all of them nwere nke nwere isi nwa onye kwuo moto ya egwuo kwama eje na ebe ahụ kwama na ebe akwa ebe na ndị akpọrọ onwe fast very wicked people akpọ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwuye
so mbao ma bịakwa for njem nwere onwe wetara onwe BP mba ọdọkwa possible decide to quit hide them batakwa obi esi biko. I beg you for one thing. I don't want to be in media team again. And they regret me up to today. Again, senior whatever. Ulus, even when I ulu everything. Anyway. And all the mummanaro. All the mummanaro. I can never regret. They regret. You know. Ogabe. Ogagun. So one them woke ya we long no way. No, ye me and they try him on nage. Ye me and don't would if onwe kisi cheese me or no tie isi cheese me kosi wede. Ijuwa or withdraw on wege no zolo wege or if a man na buy. Kainege quagunt. My brother Jerry, I don't care. Ejizine Biafra, don't come in the front of screen without go say all of us are Biafra. Why I'm saying this thing is you might be a criminal because all gonna Biafra, but we still have a criminal. We cannot have a Biafra without having a prison. We cannot have a Biafra without having a prostitute land. So choose in running, and that is exactly what's Mazo Congo, we prison. I don't know when they get the baby man, I will go 1 room. I be decorate pelling of my wabatobie. Teeding your moche yaw, cardrum bibi. Every any natural, I didn't even and the any mother kiss on some name and abanimi. I can I name it even imagine a jenga, njafta, and metequamoso, onto the Biafra like this. Straight. That Finland there. About Tobias na within a Biafra land. I need it. Ejechala Finland na you out tata. One come na gonna book and my spirit canon of Finland. Garona ma we be a church. Ha and I'm aqualang now alone in Finland. Oh no just dandin banandega de ka won no wa pinchamin I will be a church now. You go abona na chalu. No if me unji no wire kwala mu gwom ni ne jelo alo when just to all when na Finland more Finnish language more ya just school use was highest 1 year don't more ya pass one finish they will finish akwane ekpo ile mpa when bata France amami o bonjour e biana na francophone country before chebenum bateau boda ami o bonjour ano mo wonya na sisi bonjour asango bonjour ça va isum ça va comment tu t'appelles je m'appelle Tanani Tanana Gaga okay fugo I saw ya like that me like that ompa ti me wonya je Finland more Finland bidin na Finland lo ono ana ibiri achiche njekwa Finland azalo no keza kaza mbara ebe ka ihe ebido how many years ka me ano we so agbo ara ibiri achiche gi ka me eme nkwa zuike kama na mma na-eje Finland holidays kita during summer I will go holidays that place no even the 2 weeks holidays yeah manage Finland is I like that country so much. the playing out now. Again, when dochi, unu go so unu. All right? Unu go so unu. All of you must show yourself because in Biafra, everything will be there. Aga ronga. Rokweba na kubu mmadu. Rokweba ga na apaye mmadu. Bam. So what? Life jail. Onye mete nke life nja oje life. Ani igbo aya nguzo obala again. Mba. Onwujugo aho. Ka ekpechagodu pechachichagodu nke anwụla aṅụ before ha na-ekwukwa okwu ịṅụkwa ọzọ.
no onye metive nga eya tight ọnwụ na ụnụ gụọ dịsa akwụkwọ enwere akwụkwọ a ụnụ fụrụ ebe a ụnụ gụọ akwụkwọ a Biafra bịa ewere fụlụ ihe dị n'akwụkwọ a ụnụ fụrụ enwere akwụkwọ a oh my god afụrụ nka Biafra esi nji ada otu a straight eziokwu ka m gwara ọnụ enwere ibe ada ebe a ebe a ka ha mechara ibe mechichicha kụọ stamp aje nọ wetecha all this super country law fa ọnwụkwa sọnsọ law Finland dị ebe ahụ enwetecha ma nke America nweta ma nke Swiss nweta ma nke ya all this country jiri law wee kpachie ebe ha ka eji eje kpotecha law niile kpojuo ya ebe a isi na-awa mbọsị na-agụ ya even mụnwa ama ka m esi meme maka na ikpe mara m ebe a dịkwa too much ikpe mara na even ndị media team or ndị journalist amakwa na m onye alụ journalist eji nwe akwara ngwongwo na kpụolo onwe m if not ya atụkọta m nga ike agwụ maka mfụta ekwutekwa m ọzọ mfụta njecha mfụta nkwutekwa ọzọ ihe na-ekwu steady eziokwu niile ọlọ o ji m nwa evu n'ahụ kwe nwa nọ n'ime ahụ na ojikwa ya o ibe dị n'ime akwụkwọ afụtawa na ezi agaghọ ọnwụ na ịchọrọ ije n'iwe ma ya gụọ ọnya. What I want to say is this, Pastor Van, your display today, go inside and plead with Chukwu Kabiama, because what you have invoked the spirit of sickness. I am not giving it to you, but I will prove it to you. One, consulting another God is an offense. For I, the Lord your God, am a jealous God. For I, the Lord of God, will not make something in vain. Because he's a jealous God. Now consult, now cast spell with your heart. Man, it's not invocation, but in your heart, everyone now cast spell. Check your lips and when you video about Simon online. It's I will be a weapon. We will not remove it. That's why it is good. Awa bata obi amaghị iwe wa akwa ọbịa ma nke esi eji akwa asụ ọfọ vam maka esi eji akwa asụ ọfọ Chiamaka ajalelele maka esi eji akwa sụọ ọfọ ọwụ na Chiamaka jele ara agwa m that na ọdụ stupid since yesterday maka yesterday ka oye hozie n'anya ịma na ụdị ime anyị na-eme onye ana-etogu ndị ụchụ mara mgbe ajalelele ya ama na nsogbu adị na nwụ mgbe o mechara nke nya jiwa ndị ya batanụ o nwere onye ya abata onwe onye batara nọ ọnwụ na o nwere uche ọ na-eji ile egwu eze ya ọnụ ọ na-eji ile egwu eze ya ọnụ o mechaa nke nya ahụ nobody enter ihe niile ya na-epushu enu na-akwa ya na-asị ya na-abịa ekpe ekpere pancha niile nwezi nke pancha niile ya ele ezukọtazinu the last day kwubizie okwu pancha niile gba ọsọ hapụzie ya nna ya Adele Chiamaka, I never say something no. I won't tell you anything. So if you want to make a comment, you know what you're saying, because everything we do is on social media. And not also think that you possess power. Those of the people that are following you, sometimes I ask myself, if you are called now to go to United Nations with your boss Nkere, who is going to represent you people there? Nkere, whose no signature of him is even in the constitution of Biafra. I read it, and I'm here now favorite in them. Oh. And some of you are now those who don't know me. Even some of the people that are my brothers, they don't even know me. There's no way. Because my God did not display me for you to know me. No one even offer because they have no document. Even I Genesis here the whole logo. Logo, if you logo I say take it, go with it, no problem.
but you can use the sentence, change the color. Mano ibe amaro. Emeketa can go see umundibu. Now everything na you put the whole logo poko no fuebe. Kaya kwa Biafra no with the logo or logo na-ekwu. Onwere logo na-ekwu nu now. Onwere logo na-ekwu at all logo na dey talk. Even I talk who brain and they do something. Onwere okwu oge nkele kwuru. Actually much mgbe okwuru okwu a and those send a very serious message with make it aka ncho egosi on. Kanjiburi kuku, all right? And they can never know me. If you come out to do saga, do saga. If you come out to be a native doctor, you be a native doctor. But to stop using egg, vam, to come on social media in the name of Biafra, casting spell, invoke, he gave me 7 days. Oh, when he come that 7 days, he got one at that place, he got hammer. I promise you that. I am not here to insult you. But why I'm standing like this is you're a disgrace in the platform using an egg. God go to it. All here, Biafra. Mazo konkwa even ji like go na okugu niile ona anyị si kwue Cannot unite and become one. Ihe ji like go na otu anyị si kwu okwu a otu ahụ ka ọ na-adị. No leave, no transfer. O nwere okwu oge nkele kwuru ama m ebe o kwuru okwu ahụ na-asị ndị actually spoil their destiny. If you think that you will succeed, you have nothing. Children can be a can go soon if a mean. Oh, I'm my fear. And before then, continue on distant, kunu negi, can wait cho if and nacho. And which I was Namazo Kunko. There are most of you who are serpentine in your attitude. You proclaim Biafra, but indeed you're working for Satan. You are working for devil. We know who you are. We have defeated them before. We will continue to subdue them. These are the agents of darkness. They remind me of Opa Biasikan. Even if you ask Ifa Jonaden, if you ask him, he will tell you, oh, what I'm doing is for the betterment of our people. He fought against his own country. He betrayed his country. And he failed in the process. If you had asked Ken that we were in those days, he would tell you, oh, I'm doing this thing for the betterment of Ogoni people, for my people. But today, they are one of the poorest in that damnable zoological republic. Why am I saying all of this? I'm warning you that there are those answering Biafra. They are doing the work of the enemy. Awasa have sent them. Some of you are so gullible and so stupid. You are blinded by jealousy, envy, and greed that you cannot see very clearly. But here we'll let you see very, very clearly. These people will come and tell you we are doing Biafra, as if advocated. But none of them can proclaim, none of them can declare with any degree of certainty their ordination by heaven. Our own is recorded in diary. How we came to do what we are doing today. Beyond every conceivable doubt, I can prove it to you that Chukwu Okike Abiyama asked us to come. That only him determined that we should come. That is why we preach this gospel in a way that the ordinary mind cannot fathom. You need to be vibrating in spirit to understand the essence of what we are doing. If you are not called out to do this very work, you cannot understand who we are or why we are here. The devil will continue to fail. They have sold you before to Awasa Fulani. That is why you are slaves today, asking us to redeem you from the mess that you're in. They have come again. Awasa Fulani. They are raising your children. They are answering Igbo names, especially Igbo. They are using them to try to distract you. They are using these very people. Let me return it back small.
No. Asking us to redeem you from the mess that you're in. They have come again. Awasa Fulani. They are raising your children. They're answering Igbo names, especially Igbo. They are using them to... They are answering Igbo name, especially Igbo. You see, or if not one. Hana Zafi Igbo because Hana Igbo, Hana Igbo. No, can let on again because the problem I'm with it today. You from the mess that you're in. They have come again. Awasa Fulani. They are raising your children. They're answering Igbo names, especially Igbo. Okay. They are using them to try to distract you. They are using these very people to try to destroy the work that heaven is doing. But I welcome them. At least, they remind us of the pitfalls of complacency, if not for any other thing. Anytime there is light, it is followed by darkness. There will always be evil. Even in your body, there are some microbes in your body waiting for you to die. From the day you were born, they have been with you. They will never go into action until the day you stop breathing. Their job is to devour and to decay the skin, the flesh. That is their job. They are in your body as you're breathing. There is no problem. They are all fine and good. They are there, pretending to be normal, healthy cells and, of course, other forms of a microbe or bacteria or virus, as the case may be. But their job only commences the minute you stop breathing. They go to work. Their job is to make sure that they decay the flesh and render you a meal for other lesser animals. That is what these people have come to do. If you are so stupid that they convince you, then you are finished. You will join them in oblivion, in irrelevance. Ask those who tried us before. Today they are insignificant. Totally insignificant. Greed, envy, and jealousy are part of the three deadly sins that you could abhor. You possess them, you can never progress. Ask any society in life. That we are telling you this very evening because we are entering a very critical phase of our work. Our work is unending. It is continuous. We are relentless. We are formidable. Nothing is going to stop us. It is inconceivable. Doesn't matter how you falsify census figures. It doesn't matter how you manipulate the wish of the people. We speak the truth. Because the world will know that this is Radio Biafra. We are not like any other radio station. We are exceptional. This is Radio Biafra. We don't have sister station. We don't have brother station. Do you know the reason why? Because our Fulani is clever. They are being advised by our mortal enemies. They know who they are. To confuse as many of you stupid idiots as possible. But thankfully, they have not been succeeding and can never ever succeed. They will never ever succeed. Before they come close to us, we will pull a wonder out of the heart. It's impossible. Nobody can do what we are doing. We give you the money to go and try. We are not being arrogant. We are just being factual. You cannot do it. Et je voulais vous parler de la mort de Jean-Marie Le Pen, mais je voulais pas parler de la mort de Jean-Marie Le Pen pour vous dire... Oh merde. C'est n'importe quoi. Then I need melon. Onye niile ahụ ihe oge nke isi na ụlọ Igbo. N'afịa mgbede. Abịa adịla azụ adịrị. Nke a bụ nke gbara n'Enugu steeti. Ọkụlụ agbasi stu ka 2 o'clock in the night. Abịa ọ n'Enugu steeti. Plaza niile dị ebe ahụ agbaala beyond Biko dịse abịa ọ n'Enugu steeti abịa. Nyere m aka. Wọsụ ụdọ ụzọ ebe na-abụ. anyị na-ebe a si stu nke abalị n'ogbe. Ọ na-agba na Nnewi na-agba n'Enugu steeti. Ka mụ na nke ọwụ nke Enugu. Ife niile dị ebe a gwụrụ agwụ. Nyere m aka na comment section.
ọrụ nka ọsọ abịa aga ma ma ebe ọ dị ama nọ n'Enugu steeti because ekwu obodo ọ dị then don't tell us ebe ọwụ agwa anyị ebe ọwụ ọwụrụ ihe gbawa obi were ihe gba anya mmiri dere nyere anyị nwa ụmụ ndị gboo ihe ahụ ishiri anyị dị too much ndị ahụ ishiri anyị ọ karịrị akarị ọ karịrị nke ahụ nke mere na Nnewi ka ọ dị site n'otu ahịa agịrị mana ọha nzube Igbo kotokas nye na-ekwu nke ahụ ife ndaba na-eme na chimfo taa ọma ife na-akụ ka ahụ ife anyị fọrọ mana we tried all we can but we couldn't we tried all we can't but we couldn't anyị nwaka ya nwa mana anyị emenwuhe ka ahụ ife ndaba expect this morning Soludo ya abịa here emere m nọọsụ ọrụ udo expect at least ihe ahụ na Nnewi ka o mee na Anambra ebe ọ na-achị na old Anambra I mean to say na emere m ya expect na o ya abịa here bịa fụ ihe mere n'abalị he didn't come why o ya eji bịa ọ gbasakwara na ya ọ gbasara ya bụ ebe ọ na-agba ọkwụrụ ya na ụmụ nwanyị a na-akụrụ ya kwa ya ọ na-agba debe aka ka aṅa ahị gbara ụmụ ndị Anambra na-anwụ na pen kwara obi na-agbawa ụmụ ndị Anambra ọ na-achị because ọ na-achị ọdịmegwu ọhụrụ Soludo wawa gọvanọ gwadezie n'anya emenwa ọnwụ na ọwụ a good governor today o kwesịrị ịnọ hie fụ ji anya ya fụ ọ gbasakwara na ya ebe o jiri o were ego go Hilux eji na-ekidi na-apụrụ ya mmadụ deweka ọgana ụmụ mmadụ look at him na anya ifeme na Nnewi Anedo Nnewi n'anya so ụmụnne m anyị emechi echi niile nnukwu ụbọchị nta ka anyị chọọ na wele nchi ọ na-anụ n'ihe awadida Maazị Nnamdi Kanu kwuru ọnya ka nji agwa unu sinu biko Awụsa Fulani abatana oge nkelewa Awụsa Fulani ka ọ na-azụ afọ Igbo all these useless people who dissenten ka ha nchani no unu nụrụ ihe Musa kwuru Musa said that na peace adugo na southeast. Ya no ones even na southeast na southeast adugo mma because na van we go nkele yenyele ha aka we mezie ochi niile a na-egbu kidnapping niile a na-enwe because now if chọrọ onye ka eji chọ ka akpụta ọbata obi ka egbuo nkịta nke echi ka nwee ike inweta ibe a na-achọ. Now Musa say upon ihe niile egbu since December up to today na Igbo kidnapping niile me na since December up to today Musa for ya Musa si na enwego peace na southeast. Now unu ya na connect is the dot unu ya na connect is ndị a na oge nkele ha na-alụ unu ya connect is ndị a na-deceive and ife oge nkele ji eme fundraising na ọ na-eme nwụọ ife agwara ya na-eme so that ka ndị mmadụ hafụ ị na-abịa side nke anyị na-eweta ego ka anyị wee nwee ike ime awa men equip kụnụ ghọtakwa ihe na-emenụ so ụmụ ndị gboo anyị anakpu asọ nka Chineke gọziela m ọnụ ebe ọ na-akpọ na fon ọ ya ọnụ nwere ife ọnụ ya ekwu so mmadụ na-aba akpọrọ m ma akwa m mgbe ha kpọọ
maka this program ka ọ ya ahụ mgbe my voice apụta nke akpọ ka agwa m. So ụmụnne m maasị ụnụ kachifo maazị Okonkwo asị nka nje anyị mara kene ife kpatara eji wee kpọọ nwunye n'obe o wee wụ na maazị Okonkwo pụta nye Ajele ndụmọdụ o nwere okwu ọjọọ o kwuru n'ihe o kwuru eji wee kpọgbuo ya n'obe. So Ajele eji wee kpọgbuo Chie n'obe Chino hello ndewo ezi nwanne m. Amadi m na imepela ka mmadụ okwu okwu. Ese ya sị na phone adịgo open olesikwana m ekwula amazikwa Anọghị m ndewo. Thank you for all you do. Yes, achọrọ m comment on ihe a Maazị Okonkwo kwuru. Just one highlight. Ịma ihe ndị a jikwa the same pattern ha ji mebina na ndị Hausa. Ịma mgbe ha bịara ala Hausa ha chi ndị Hausa na ha bịara na omenala ndị Hausa na ọ dị fetish na ọ dịghị mma na ha bụ shisha ndị isi ha ka ha wetara ha religion dị mma. Now onye amaghị ihe ọnụ na-akpọ ya ma ọ bụ pastọ ma ọkwanụ ajalelele ịma ihe m ji chọọ itinye ọnụ n'okwu a maka ihe Maazị Okonkwo kwuru about conscience. Isi onye ọbụla anybody, it is not about what you say, it's what you do. Nwoke ahụ echeghị m na o nwere mgbe o chegharịrị iwu nwa Chineke maka ilekwa anya onye gara anya otu o si na-efe Chineke otu ahụ o si onwe ya na ya awụrụla Kristian. Ọ dịkwa ka ndị a na-asị na ha wụ Kristian ha ga na-eme mpụ ha ga na-eme ihe arụ dị iche iche n'ime ụlọ ụka. Ọ maka na obi ha nọghọ na Chineke, obi ha adịghị ọcha ka mmadụ jiri were ọnụ ya kwuo na ya na-efe Chineke ya werekwa otu ọnụ ahụ. Ihe hụla mgbe ọ gafere na ya ụzọ onye omenala ị hụrụ mpụ na arụrụ ala ọ na-emekwa ya ndị omenala ozi ndị ala na-anọghị ọ na-aja. Yes, ọ ihe ndị dinyere ya ka o mee ka ihe the same thing maka onye ọjọọ wụ onye ọjọọ eziokwu. So otu ha mere ya na-esho ya dịze ka omenala Igbo wụ ihe ọjọọ. Ọ wụ ihe ha mere ndị Hausa because ile anya na obodo Nigeria ndị Hausa obi ruru ha ala ha wụ ndị ezigbo mmadụ wetụkwa ihe a ndị Fulani bịara mechaa ha na nwezi ebe ha kwụ akwụ. Ndị Hausa kwanụ problem ha problem. Onye ka na-ekwu. So nwoke a ọma na-azụrụ ya azụ iji were ndị Biafra tee unyi niile ahụ ọ laala ya n'ihu la ya n'azụ. It's back to him. Maka ndị Biafra ihe na ihe gbasara omenala Biafra dị clean. It's not fetish. Ha ndị obi rụla ha na-achọ ihe ọma. Ihe ịkpọ Biafra, the next name for Biafra is progress. Onye anyị kwenyere na progress. Because ndị anyị na ha mekọrọ ihe alike gị progress. That's why obodo ahụ jiri wuru obodo rụrụ arụ obodo Nigeria. Obodo rụrụ arụ maka ha like gị progress. So nwoke a bịara na-emegheri ihe ọ na-emegheri ọ naghị eme ya na ya chọrọ onwe ihe ọ ga-emeteli anybody but ihe ọ na-emewe iji ihe ha dịrị ya ka ha bịa tee ya ka o taa ya ule so ibe o mere ka o taa ya ule ya ka ndị na-achị onwe ndị ya bịa ka inyere ya aka sị na ndị abadịbeghị ready ma ihe ọ na-eme na maka ọhụrụ na ọwụ maka number one ọ chọrọ itinye ụjọ na ahụ ndị kwere ka etinye ha ụjọ anyway. Onye chọrọ ihe ọ na-emegheri tinye ụjọ n'ahụ ya
onye ahụ ji kpachakwara anya ekwekwala ihe a na-emegheri tinye gị ụjọ maka ndị na-agwọ ihe na-aga backyard ma ndị na-eme onye ọla na-eme nke ọ na-eme ihe ọ na-eme ga na-achị ya na-eso ya amahụ nwanne m onye ụjọ na-atụ ya tụwanye onye mara nke o mere ya nke o metere so ya but what I'm saying in essence ihe m na-ekwu in essence so na majorly ihe o ji na-abịa eme ihe ahụ ite ndị Biafra unyi na-eji mba ụwa na otu ihe anyị na-eme mana ihe niile awashi so Ogokonkwo ihe o mere highlight I'm so appreciative no o wefutara okwu ahụ put light to it na ihe ajere na-emewe ite ndị Biafra unyi mana unyi ahụ alaghachirila ya thank you so much nne m thank you Kachifo wow ụmụ ndị gboo mmasị unu ka Chifonu ụmụnne m lahụ n'ọfụma ụladoledo ka nne onye unu ndị Chifo chijiri mgbe o ji ejiri m denu ndị Chifo kwenu mgbe o ji efunu masị m n'ụtụtụ ọma ndị chi ejibekwenu nọ n'ihi asị m n'ihi ọma jizi n'ike ụmụ ndị gboo ka ọ dị n'echi niile ka Chifonu onye nwanne nyele m ọnụ sọrọ m ọnụ ọfịa nzuzo ebe ọsọkwa anya dị oke mmụọ oke mmadụ anyị afọ na-atọ n'ụmụ ndị gboo ka Chifonu